all the different creative people that you're surrounded by, you can learn from every day. There's new technologies going on in the game industry. It's just an exciting environment, and that allows you to be an individual. We really embrace that within the culture. On entend quelqu'un avec un écho. Tons of industries out there, but what is it about games that brought you into that world? I'm passionate about gaming. I love to game, and for me to be able to merge recruiting with gaming, so I encourage that to anybody. If you love gaming, get out there, go to EA Careers, check it out, see what we have for you to check to potentially just be involved with. Emeline un poil plus fort avec sa petite voix. HR, finance, artists, designers, programmers, we love every type of skill set. Ah, tu sais très bien que je me force à la rap. Ah, je t'ai monté, T'étais à 29%. Shannon, thank you so much. On parle bien de la voix. I'm gonna have an awesome time, and that's just one job that you can get in the games industry. But perhaps playing video games is the job you. Oh, le temps que je percute. En fait, j'ai cru que mon micro était encore mute. J'ai regardé, je fais bah non, pourtant il n'y a pas le voyant. Alors, il paraît, d'après la matériel, que la conf durerait jusqu'à 1h du matin. Bon, la Thalès, je te laisse gérer tout ce qui est écrit et trailer sur mon Discord. There's something in there for you too. Why? Because you can possibly test games from the comfort of your own home. Il est trop fort. You could just be hanging out in your jams, testing video games, giving your feedback, and helping how these video ah bah ça, là, le jonglage de son, malheureusement. Ah bah ça. Ok, Hiro. Guts, pardon. Ah, plus Buts. So that's, again, playtesting. Go check it out. And now we're going to go ahead inside and see what Andrea's doing. I think she's... Bonne bière. She looks a little too busy for me. But look at all those people in there sitting down, hanging out. Bon, on est à peu près dans le même positionnement de salle que l'année dernière. Même si c'est un petit peu différent. My man Dylan right here. Dylan, how you doing? How you doing, brother? All right. Tell me about the Palladium. What is it about this venue that makes it so special and keeps EA coming back for each EA play? So the Palladium opened in 1940. The opening night, Frank Sinatra was an opener on the bill. And since not then, even the closer? Old Blue Eyes was the opener? Opening. So since then, about everyone's played here. Rolling Stones, Nirvana, Prince, Elton John. Lately, Jay-Z, Justin Timberlake. Dave Chappelle filmed a special here. So about everything in between. And then last year, EA came in for the first time, transformed the parking lot, the venue, blew it up even more this year. Stress. And so now we have this festival here with gaming, music. It's a great time. And so what is it about EA Play that excites you the most? I just like the transformation of the venue. We take over the whole block, close down streets. There's thousands of people that come through, have a good time. They have A-list talent that come and play concerts at night. It's a really good time. Awesome. Well, thank you so much, Dylan. I appreciate it. Thank you. That's a little bit about the Palladium. And now, let's head inside and check out the show. Fun zone. Fun zone. She told me to rap. I was rapping. We're still going. We're not rapping. We're still... I was lied to. Welcome to the Family Fun Zone, my friends. This is where you can get all your real racing action on. It may be a mobile game, but say perhaps you'd like to play a game in a race chair with a steering wheel. There are 4 stages. Look at this guy's jumping the stage. He's like, I'm ready. I'm jumping in live. No pressure, but the camera's on. There's a ball pit over here. There's food over here. We're going inside. Let's head inside and check out the show.
La classe. Oh, ça c'est nouveau cette année. Ça c'est en thème ça, je crois. La foutue classe. Ça ressemble beaucoup, mais après je sais pas. Oh my gosh, how cool is that? C'est Twitch, le nom de la chaîne à So suivre. that Oui. was Anthem. Ok. We're going to talk about that a little bit later in the show. But Yo, welcome Close. everybody to EA Yo, Close. Play. I'm Andrew Renee, and while you might Oh my God. recognize me from the gaming community, I'm kind of a new Coucou, face Clones. around here. So this year, EA wanted to change things up because they know that I'm both a gamer and a fan. J'ai So même they pas fait un invited me to tweet, come and rien. host the show. And I think this year it's going to be a lot of fun, you guys. I hope you're ready. Ah, t'as Voilà, passé voilà. le trailer pour que les gens soient au courant. But before we do that, EA Play is more than just the show you're about to watch. Right behind these doors, there is a fan fest outside, and it is huge this year. It's a full 3-day gaming festival where thousands of gamers can come and play games for free. Now, inside the theater here, there are hundreds of community members from all over the world who are going to be capturing, streaming, and getting their first impressions of the games that we're going to be showing off here today. But before we can get to that, we've got some reveals, of course. We're going to kick things off with a look at Battlefield 5 multiplayer. Now, I know Trevor Noah gave you the first look. Yeah, we can clap it up. Last month, but we've got some new stuff to show you today. Then we're going to move on to FIFA 19, and boy, do they have some big news, you guys. Any World Cup fans? You guys excited? Yeah, it's going to be awesome. Then we've got 2 new indie games to share, and then I'm going to come back towards the end of the show with some of my favorite developers to give you guys a nice, meaty look at Anthem. And of course, yeah, we got the woos for Anthem. I'm into it. You want to do this with me? Well, wouldn't it be fun, you guys, if I told you all the secrets at once, right? Well, give him a break. He needs to just enjoy the show. So without further ado, let's get things started. Merci Clones pour le host. BF5. Enfin, BF5, c'est pas BF5, c'est BF Victoire. Right, it's time to kick this thing off. It's been 2 weeks since the reveal of Battlefield 5. And you know what? It's been exciting, there's been a lot of speculation, and so many brilliant remixes of a reveal trailer. But there's also Hiro. C'est Hiro avec nous. from the community. And we've heard you want to see more gameplay De quoi, innovation. pardon, Hiro? You want to know how customization Il demande qui est avec. You want to know more about Vas-y. our take on the On se demandait. Ah mais j'ai compris, So c'est bon, j'ai today, compris. we'll show you more gameplay and why Faut this savoir is si the faut que je deepest monte. and most immersive Je battlefield. monte, je baisse. Ah bah écoute, fais la balance des sons. Surprise your enemies. Where previously defenses were stationary, you will now be able to move these weapons around on the battlefield. Ah, la praticité d'avoir 2 PC, je vous jure. And our renowned Je destruction suis tout sur un system seul is PC, back c'est plus simple. and more impactful than ever. Bah, moi t'inquiète, j'ai. Well, you can't really hide from those pesky Ouah, tanks anymore ça as they fait come très, chasing you for you, as they rip through Moi those BF5, je vous le dis, hein, j'attends You will now be able to customize your j'attends soldiers, IG your quoi. vehicles and Une your bêta, weapons, un truc not avant de only for me the gameplay décider. but for the looks, as part of Parce our que ça portrayal of me the Second World hype War. pas plus que ça. And that's just the tip of the iceberg in Battlefield 5. You're going to see a lot more of our new gameplay Bah, j'ai systems envie de dire, ça here sent un at peu le EA réchaud. Play from our community. So, Ah this is non, all parce que part of apparemment single ça player serait sur la and more Seconde stories. Guerre mondiale et Yes, tout. let's do that. So we want On to était tell sur la you première à 1 about ou those 1. untold Mais je sais pas si t'as stories vu, that les got 5 us excited plus to grosses start armes de BF1, tu les as au début, si tu les débloques dans It's about BF1, dans le what you will BF see is really those machin. Ah bon moments of 5. D'accord. human Ouais. heroism. Donc à mon avis ça va, comme dit, être du réchauffé. The war Ah through bah. the eyes of the men and the women who shaped the world Pourquoi pas. forever. Real and Attends de relatable voir, hein. people facing the brutality of war. We started off by Puis en général, faut pas se le cacher. Des suites de guerre, tu peux. T'as changé de. T'as quoi? T'as quelques armes qui changent, quelques qui changent.
Mais le fond reste forcément le même. Et C'est quelle chaîne de Twitch qu'il faut suivre pour le 3 twitch.tv/Twitch. No premium pass. Every day will bring something new. And as part of that journey, after launch, you'll get something I know a lot of you have been asking for. It's Royal. It's Royal reimagined for Battlefield. So we bring those pillars of Battlefield with Puis on va sûrement avoir du team play, un peu de vehicles Battlefront, into this new experience. Battlefront 2. So we will bring you experience that you haven't played before in Battlefield Ils doivent sortir un nouveau or DLC. anywhere else. But more about that later this year. So with that, it's time C'est to show possible. you what makes Battlefield Ah, c'est so possible, special. c'est pas que c'est The possible, c'est unmatched certain. intensity of our multiplayer sandbox, and this time it's even more epic, fighting across multiple maps and modes. Welcome to your next Battlefield experience, and this is your first look at ground operations. And this time, even featuring music. Waouh, toutes les belles vidéos et tout. Waouh. J'aurais tellement fait ça. Puis un petit peu d'émotion pour donner envie aux gens. Avec la petite musique qui va bien. Joyeux nuit. Bonne soirée, Clonz. Bonne soirée. Bonne soirée. Beetje eendroppen. Ah, il y aura de l'exclusivité sur la conf. Microsoft. Ah, FIFA, bonjour. Bonjour, je Ah, suis la un Ligue jeu des de... Champions, c'était déjà annoncé il y a 3 mois de ça. Bonjour, je suis un jeu de foot qui ressort avec une nouvelle date. Éventuellement 2-3 améliorations. Quelque chose. Vous l'aurez compris, hein, je suis pas très foot déjà de base. C'est ce que j'allais dire, arrête de critiquer, tu vas rendre énerver tous les fans de FIFA. Moi, ce que je comprends pas, c'est juste le prix qu'on peut payer pour ce genre de jeu. Alors qu'en fin de compte, quand tu l'as terminé et que tu veux le revendre, sa cote a tellement baissé. Neymar. Oh, Neymar. Mbappé. Oh. Oh. Oh non, pas toi, Ronaldo. Non, non. Non, non, non. Merde. FIFA 19. Trop bien. On va pouvoir jouer avec des champions. Ils ont même la coupe sur scène. Waouh. Attends, j'ai bien entendu que la musique du jeu était faite par un Zimmer.
parti. J'ai pas rêvé. Hans Zimmer, j'ai pas rêvé. Possible. Je sais même pas qui c'est. Pirates des Caraïbes, tout ça, cette... Attends, t'as pas le droit, Kamillou, de pas connaître lui, quoi. Enfin, cette personne. Non, non. Tu sais, moi, les Pirates des Caraïbes, c'est pas mon délire, hein, donc... J'ai encore, il avait fait que Pirates des Caraïbes, mais c'est un des plus connus en fait. Bah non, désolé. Bah voilà, t'auras appris un truc. Bah, j'en ai appris un truc, voilà, merci. Mais de rien. Alors, je vous rassure, il parle de la Ligue des Champions, mais il y a aussi l'Europa League, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus, ils ont les licences, ils ont les droits sur les deux. Et donc PES, bye bye. Oh, tu pourras jouer dans Ultimate Team, le mode préféré de Hero. Ah, la Ligue des Champions. Oh, trop bien. Oh non, ils ont remis Ronaldo sur la jaquette du Disney. Oh non, pourquoi? Pourquoi? Parce que ça fait vendre. Ouais, bah, je préférais avoir un autre joueur que sur la jaquette que Ronaldo. Mais bon, après, bon, de toute façon, ça va pas m'empêcher de l'acheter. Hein. Oh bah, comme tous. Vous êtes jaloux, c'est pour ça. Moi, rien que jouer la Ligue des Champions. Trop bien. And that's our FIFA 19 news, headlined by the UEFA Champions League. But I just wanted to take a minute to pause and reflect. Standing next to this trophy is a little bit surreal. You know, growing up, there's two iconic trophies that every young player dreams of. Ils sont pas trop folichons dans la salle, c'est and for your club, ouais. This one. On va se faire enculer, ouais. Je dis pas, des jeux FIFA j'en ai, sur Play 2. Oh, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde. Je les ai offerts à ma coloc. Bon, en gros, ils expliquent qu'est-ce qu'ils vont faire du mode Coupe du Monde. Après, je dis pas, hein, les graphismes ils sont top, ça vraiment ça. Ouais, dans FIFA 18, il y avait quand même pas mal beaucoup de bugs. Hein. C'est FIFA 18, c'est peut-être le pire de tous sur les dernières générations. Mais du coup, je pense qu'ils ont essayé de les réparer ces bugs et d'améliorer. Bah ouais, ils ont intérêt à pas se louper parce que, comme dirait Hiro l'autre jour, bonjour PES, ça va? Bah si elle bouge pas le cul, ça va arriver tôt ou tard, le bonjour PES, hein, pour beaucoup. Hein. Apologies to any England fans in the room, that might still sting. And Lena isn't the only one who's excited. FIFA 18 players are loving the World Cup experience so far. But we don't want to stop there, we want to invite everyone to come and join the celebration. So I'm pleased to announce that for a limited time, FIFA 18 complete with the entire World Cup experience is available for a free trial on PlayStation 4 and Xbox One and on PC through Origin Access. Tu vas pouvoir jouer gratuitement à FIFA 18. Ouais, ça c'est cool. Yeah. À partir de maintenant, si j'ai bien compris, c'est ça. C'est ça. Ouais. So to kick off the trial, we've got some of the world's biggest creators who are going to be playing live at the end of the show, representing their nations in a little mini. Ça c'est cool. Que tu puisses jouer à FIFA 18 gratuitement. Ça c'est cool. J'avoue, c'est le beau geste. Bon, j'aurais perdu 70 € dans l'eau, mais c'est pas grave. 70 € plus les packs si t'en as acheté. Non, je joue pas à Ultimate Team moi, donc non.
Good morning. Bonjour Big Box, ça va? La forme? FIFA 19, you know, the FIFA community never Bon, je me rests. mute parce que je parle. 20 million Wow. people from 60 countries playing in competitive leagues this year. Well, the FIFA team never rests either. J'ai mon chat qui a vu les... qui a été venu me faire un câlin, il a regardé les images, il est parti se laver, en mode je m'en fous. It's our third EA Play and our second one in Hollywood, and we couldn't be more excited to have you with us. Je m'en lave les Share pattes. all the games that we have to show you. We've got lots to do, but before we move on, I'd like to share just a couple of things. The greatest disruption to the consumption of entertainment media in the last 5 years is the combination of streaming plus subscription. As consumers, watching movies, watching TV, listening to music, reading books has never been easier. And we believe that disruption is going to have a profound impact on our industry in the next few years. And so over the last couple of weeks, you will have seen that we announced a new team from Israel has joined Electronic Arts to help our investment to extend our thinking and extend our pioneering into this cloud gaming world. Ils sont en train de nous dire qu'on va pouvoir jouer en streaming aux jeux EA, c'est ça? Bah, il dit surtout qu'on peut jouer n'importe où, n'importe quand. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, ils sont en train de nous dire qu'on va pouvoir jouer à nos jeux EA de n'importe où, quoi. C'est ça. Pour avoir plus de fun. Pour éviter de t'ennuyer dans la salle d'attente du médecin. C'est l'idée. Et j'imagine que tu devras payer avec le EA Access ou le Origin Access pour avoir accès à tout ça. Et puis si t'es sur console portable, vaut mieux avoir de quoi bien recharger. Parce qu'à mon avis ça va partir assez vite la batterie. Mais Et qui joue encore sur console portable? Moi 3DS. Oui, mais voilà, Origin Access première. Merci, clap clap. J'aurais bien clapé aussi, mais je buvais en même temps. Tu pourras jouer à tous les jeux qui vont sortir en thème. Oh bah, ah bah, évidemment. Mais Inside, c'est pas dans le lot. Ça veut dire qu'il n'y aura pas que les jeux j'ai pas tout suivi là. Bah, c'est ça que c'est en train de dire, qu'il n'y aura pas que les jeux EA. This weekend. Thank you and have a great show. Ah, dans l'idée, c'est pas mal. C'est clair, si t'es en voyage, si, bah, tu sors ton iPhone ou ton iPad et tu joues dessus. Parce que c'est c'est pas du tout un jeu EA. Après, je viens de revoir passer les Sims, j'ai envie de... J'ai encore... Bah, je me vois pas trop jouer aux Sims sur, comme ça, mais bon, ok. C'est ça, c'est que je me dis, hors clavier, c'est compliqué quand même. Alors après, ça se fait, mais... Peut-être sur tablette, éventuellement, ce serait peut-être jouable sur tablette, tu vois, mais un peu compliqué. Dans un an. What's up? So I'm here, sitting inside the crowd at EA Play, and I just have T'as 2-3 mous dans la salle, trop bien. Je me dis aussi depuis tout à l'heure, ils font des What's going on, Vince? How you feeling today? C'est pas la grande... Ah, mais il y a le mec de Canal, Stan Moulin. Moi je dis ils auraient dû embaucher des chauffeurs de salle. C'est vrai avec les pancartes où il y a marqué ce qu'ils doivent dire les gens. Non mais je blague pas, hein. Il y a vraiment un mec de Canal derrière. Hein. peut-être, je connais pas Canal. Moi non plus. Bah il fait l'émission avec Olivier Morin sur le câble Sport Club. Getting the name and kind of the setting for what our Star Wars game is going to be, and we're going to talk about it right now. Comme quoi, on aura tous appris un truc ce soir. I bet you the internet is going wild right now. I hope so.
So the Star Wars name is Jedi Fallen Order. Woo! So Star Wars Jedi Fallen Order. Yeah, so it kind of gives you some idea that you'll be playing a Jedi. So does that mean I get to like hold a lightsaber? Yes. So Vince, you got anything else? Well, it takes place during the dark times. Trying to be a little vague here, but when the Jedis are being hunted, so it's going to be spectacular. So for all the hardcore nerds out there who want to know like where in the timeline, like between which episodes is it? Between 3 and 4. Okay. All right, between 3 and 4. That sounds like a nice time. You got any other tidbits? No? It's not a nice... It's a dark time. It's a dark time. Bad time. Does that mean it's going to just be all dark and serious? It's amazing. All right, so I think people are now anxiously want to know, like, when can we play the game? It will be holiday of next year, 2019, not this year. Sorry to dash any hopes. No. But now that we know, we can set expectations. We're all going to be amped up, and hopefully we'll hear more from you maybe next year. Oh, yeah. Well, Vince, it was great to see you. Thanks for stopping by the show today. We do have a little bit more news on Star Wars, so I'm going to toss it over to Dennis. Je sais pas pourquoi, mais pour moi, Star Wars et Battlefront... Ton micro, il coupe. Ah, désolé. Je disais que pour moi, Star Wars et Battlefront, c'est des mots qui ne vont absolument pas ensemble. So we launched our game in November of last year, and clearly we didn't get it quite right. So instead of coming out of the gate sprinting like we really wanted to, we had to take a step back and make sure that we were delivering the game that our players really wanted. So we decided to completely overhaul our progression system and add a bunch of new character cosmetics for players to collect instead. So from there, we added a new hunt mode inspired by the original Battlefront games that I loved personally, starting with the Ewoks on Endor. And thank you. It turned out to be by far the most popular update of the game, and the team loved building Ewok Hunt. So as you might know, we're currently in our Han Solo season with content from the movie coming next week. It's headlined by the new planet Kessel, a really dangerous place, and it features the return of one of our favorite modes, Extraction. So looking forward a little bit, this summer we will be introducing a new squad system to the game, which will allow you to team up much easier and play with your friends. We're also adding a new Starfighter mode focused around dogfighting with your hero ships. And looking ahead a little bit more, we will also be delivering a new large-scale multiplayer sandbox experience focused around capturing command posts and attacking and taking out capital ships. But that's not all. We know that you have been asking for new heroes, villains, and planets from a certain era that features a very iconic Star Wars conflict. So I'm excited to confirm that Battlefront 2 this year will be going deep into the Clone Wars. Pour jouer une nouvelle planète, c'est ça? We begin on the planet Geonosis, Ouais, ils ont rajouté des nouvelles planètes à part clone de la bataille des So let's talk about the heroes and villains. First, let me introduce Après de nombreuses demandes de fans apparemment d'ailleurs. Marrant, je joue pas leur jeu. Je me demande bien pourquoi. Bah moi les seuls jeux Star Wars auxquels je joue c'est... Parce que je les trouve marrants. C'est quoi? Les Lego Star Wars. Ah. Ils sont marrants. As well as someone to bring balance to the Force, Obi-Wan's unruly Padawan, Anakin Skywalker. Bah, puis là, il va y avoir toute la...
la partie The DLC team at sur home Han is Solo. extremely excited to be building all of these Qui cool va things. sortir EA and soon. DICE are committed to Battlefront. We had a rough start, but I really think that this game has a bright future. Thank you very much for playing the game, providing us with your feedback, talking to us. Together, we will make this the greatest game that we can possibly build. There would be no Battlefront without you. So thank you, may the force be with you, and enjoy the rest of E3. Thanks. Bon, ça, c'est pas du Star Wars, hein. On s'en doute un peu. InReal, là. Ok. InReal 2. Oh, il est trop bien, le 1. Je l'ai pas fait en stream, mais il est trop bien. Ça, c'est cool. C'est un bon petit jeu plateforme. C'est cool. Hi, it's really good to see you. La première fois que le dev du jeu est monté sur scène, déjà il avait beaucoup de plus de cheveux que ça. Il tremblait comme je ne sais pas quoi. Mais là on sent qu'en plus il a un rire nerveux quoi. La première fois qu'il est monté sur scène à l'E3, il stressait, mais alors à mort comme je sais pas quoi. Oh, ça sent la coop ça. And you form a new bond, and your spark is rekindled, and it leads you off on an adventure. Évidemment, pourquoi pas. So welcome to Unraveled 2. Unraveled 2. It's a game about fresh starts and second chances. These two little souls who refuse to give up and who build something new. And beautiful Ouais, together. t'as raison, coop. And the whole game is inspired by that. Coop ou solo? Bah, tu me diras, c'est la grande mode, hein. Tous les jeux deviennent des modes. Ah bah, évidemment. You can play it alone, or you can play it in co-op with a friend. Je suis même pas étonné. Sharing one yarn and working together to get through this adventure. Ce qui est cool, parce que tu peux faire le jeu à deux. This game, bah ouais. It's quite different from the first. Mais il faut trouver quelqu'un qui a le même style, parce que sinon, vite des conflits. And I want to show it to you now. So I brought some help. So please welcome Michael to the stage. Ils vont faire une démo en joue. And we're going to try to show you a little bit of what I'm talking about how you can play the game in co-op with yourself, essentially. Allez, viens, copain. Waouh! Waouh! Ça, on n'aurait pas dû le voir. So when you're playing it by yourself, you can essentially pick up the other character and carry them along through the more fast-paced segments of the game. C'est beau, mais tu sens qu'il fait que réglage encore graphiquement à faire, parce que même il bug légèrement dessus. We figured that since it's a co-op game, we wanted to have more like thrill and danger and kind of wow moments, places that were like fun and exciting. And then when you get to the more puzzly areas like this, when you're problem solving, you can split apart into two and switch back and forth between the two characters. Because that's how we've essentially designed all the problems and puzzles of the game, that you're always working together and helping each other out and utilizing the strong between you to overcome the obstacles that you come across. J'aime bien ce délire, mais je sais que ça plaît pas à tout le monde. So I guess I'll jump in at this. Disons que peut-être à tester une fois, ça donne. Mais je t'avoue que je paierais pas pour y jouer si au final ça me plaît pas quoi.
And the bird is back. Moi, je sais que si j'ai un peu de sous et que le jeu est sorti, ça me botte. Hein. C'est quoi, c'est Unravel 2? Ouais. Oui. Nice. And I'll catch you. There you go. Je te jure qu'on est deux petits bonhommes en pelote de laine et on doit échapper à un... Ouais, enfin... Voilà, c'est le niveau qui est comme ça. Quoi. Non mais c'est sympa parce que du coup tu vois que... faut quand même réfléchir. Ouais. Oh, very nice. Bah puis là, c'est un niveau qu'ils ont décidé, qui est travaillé. Enfin, ils l'ont déjà répété depuis 3 semaines, quoi. Donc ils connaissent le niveau par cœur, quoi. Okay, I'll go up and distract the grouse. I'll sneak up here. Okay, your turn. Yeah, look at me. Here you are. Keep him on to the left. Now I'll go. Alright. I'll pull you up. There you go. Non mais c'est mignonnet. Ouais. Ah, dommage. So that's a quick little look at Unravel 2, yeah, I really hope you like it. And before I go, I just want to send some love to the team back home because working on this game has been a completely amazing team on so many levels, and everybody has worked so hard. So. There's a bunch of us here, and thank you to those, and thank you to everybody back home, and thank you. Love you. Qu'est-ce qui t'a extasié comme c'était son petit coucou là? Je crois que c'est le petit love you là, ça là. Ah, ça l'a... Ce que je trouve sympa au niveau... Oui. Ah, c'est déjà ça. Super. Mon dieu. Je te l'ai déjà dit, appelle-moi Ata. Pour en revenir au jeu, ce que je trouve bien, c'est que je pense qu'il peut être joué par des enfants. Et que ça peut les amener justement à pousser leurs réflexions et autres, et je trouve ça vraiment bien. Mais même moi en tant que enfant avancé. Oui, mais toi t'es un enfant aussi, comme c'est. Mais moi ça me botte. Hein. Oui, il a l'air bien quoi. Ça peut être sympa. Bah ouais, et puis comme j'ai dit, même pour les plus jeunes, c'est. Moi j'avais adoré le premier. Hein. Ça permet de réfléchir et de pousser la réflexion, et ça change des jeux. Mais on n'a pas de date. Oh, il y aura une date un jour. Moi j'ai pas besoin de bouger, c'est cool. Oh. Je suis quand même appelé, j'arrive. Ok. You'll be able to take these two Yarnies on their next big adventure starting today. The game is finished, it's out. So thank you, Martin, and thank you to the team at Coldwood. Back in 2015, we started on this journey with the original Unravel to seek out the most creative, independent developers and bring them into our EA Originals program. It's been our way of helping these creators bring their unique games to the world and to tell their stories. And last year, if you remember, Joseph Fares was up here on stage representing his team at Hazelight and The Way Out. And I think we all kind of remember that. And you might even remember him from the Game Awards as well. I think I did. Anyhow, in March, that game caught fire. It's innovative, it's fun, and it's something fresh and new, and you all loved it. We saw over 2 million players in the first 2 weeks. And A Way Out is such a huge success that Joseph and his team
are expanding and moving into a new studio. So stories like this drive our industry, and it's why we will continue to work with independent developers to help them realize their dreams. Which leads us to our next EA Originals title, from a little game studio in Berlin called Joe My Games. When I met this team and I saw the game, I was instantly drawn to how personal this story was. It's one that carries a very powerful and important message, and it's unlike anything we have ever done. So please welcome Connie Gepper to the stage from Joe My Games to tell you more about Sea of Solitude. Thank you, Patrick. I still remember during the pitch how enthusiastic Patrick was, and that afterwards, like, our whole team, including me, were super excited. It actually feels a little bit the same right now. I'm pretty excited, maybe a little too excited. Thank you. C'est quoi son t-shirt là? On est sur une autoroute ou ça se passe comment? Arrête de critiquer, oh là là, c'est Sea of Solitude. J'ai vu. Bon, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Au final, tu vois, je te l'ai dit, c'est du Sea of Thieves. Simply amazing. Let me tell you more about our game. When humans get too lonely, they turn into monsters. This is at the core of everything you will see, hear, and hopefully feel while playing SOS. C'est bien. What makes this C'est bien la taille. Je sais que tu nous entends. And so unique is that j'ai vu. nearly every human being can at least somehow relate Je te laisse gérer. The feeling of being lonely. In my case, I started writing the story when I felt the loneliest in my life. I think, as an artist, bon, j'ai à moitié suivi, donc je ne sais pas, j'essaie de reprendre en cours. Donc en gros, c'est quoi le délire? T'es sur un bateau, c'est ça? Ouais, et t'es tout seul. D'accord. Apparemment, ça a l'air d'être un peu post-apo, étant donné qu'il y a une inondation, plus qu'une inondation là, dans une ville. Mais ça me fait penser à un film avec Kevin Costner, dont j'ai oublié le titre. Où pareil, t'es tout seul sur ton bateau et il faut que tu survives, quoi. We achieve all this in playful ways so that players who wants to simply enjoy a fantastic experience can do so. But player who wants to look a bit deeper can reveal a whole emotional world beneath it all. Elle est très concentrée. Solitude is about a young woman named Kay who is suffering from such strong loneliness that her inner feeling, the darkness, the anger, the hopelessness, worthlessness, turns to the outside and she becomes a monster. The game is about finding out why this happened to her, but also how to turn her back into a human. Ultimately, the goal is to bring all those emotions into balance. Ok, jeu EA original, c'est partie des jeux de EA, mais en indé. Comme In Revel, comme Wipeout. Et à chaque fois, c'est des très bons jeux. Donc à voir. Bon, déjà, quand tu vois la tronche, tu te doutes que c'est un petit truc d'horreur. Enfin... Ah ouais. Ouais, c'est déjà ni pour Votes. Ça ambiance. Ah, ça se laisse jouer, hein. Moi, ça me laisserait bien me tenter, quoi. Moi, c'est la musique qui me... On dit yé, mais à chaque fois...
Non, oui, par contre, on n'est pas près de le voir. Hein. Ouais, ça m'étonnerait quand même, ouais. On verra quand il sort. Mais... Comic Girly 2018, quoi. 2019. 2019, j'ai de la merde, c'est ok. D'accord. Bon, ça, Ouais, c'est pas mon style de jeu, je vous laisse en discuter. Ça a l'air d'être pas mal, à voir. NBA Live. Le jeu que personne joue. Toujours NBA 2K. Ça va? Après je dis ça, mais je me trompe peut-être clairement. Oui, il y en a pas mal qui aiment ce genre de jeu quand même. Hein. Non, mais c'est pas le problème du titre du jeu, c'est que moi je sais que sur les dernières années, la licence n'était pas jouée, quoi. Ou très peu. Parce qu'il y avait NBA 2K qui était là et que c'était beaucoup plus intéressant de jouer à NBA 2K qu'à NBA Live. Mais j'ai l'impression qu'il y avait carrément 3 quoi? 3 univers, puisque t'avais le street basket, t'avais en grande compétition et en club, quoi. Et je trouve ça assez sympa. Malden FC ou Maiden? Ouais, Maiden. Ouais, le NBA, pas FC, le football américain. Ouais. Le truc que personne ne joue en France, Ben, mais qui est super joué aux États-Unis. It's a big night for young Kiv. He's been stuck at the quarterfinals. And here he is now in his first championship game, looking to accomplish a goal. 3rd and 4, throws it low. T.Y. drops it. That was a phenomenal read. And Trini's got En même temps, c'est un jeu qui osait. Ah oui, c'est plus un truc américain que Europe. En gros, aux US, t'as Madness qui est super bien joué, et en Europe, t'as FIFA. C'est leur 2 pour gold licence chez ESPN. Moi j'avoue, un Madness je joue absolument pas. Et ça m'intéresse absolument pas. Alors je reconnais quand t'es ricain et tout, voilà. Oui, c'est comme au Québec, il y a le hockey, c'est comme... En fait, chaque pays a son sport de prédilection. Bah, pays plus nation, quoi. That's pretty fire. I like that a lot. As you guys know, this is Young Kiv, Madden 18, Madden champion. Like, give it up for Young Kiv, y'all. Give it up. Young Kiv. Puis un jour, t'as des Anglais qui vont sortir. Ils vont sortir quoi? Un jeu sur le cricket. Ah ouais. Mais là, je crois que juste pour le fun, je le prends. Pour le fun, je me suis déjà pris un jeu de golf. Oh. Je crois qu'on a tous joué au moins à un jeu de sport dans notre vie. Player in Madden is to hurt your arm in baseball. That's number one. Number two, you said you had the decision to go to your graduation or go to a tournament. So, like, what did you do? I chased that money. I still got my diploma, but I chased that money. There you go. We're out here chasing money. That's awesome. Okay, now the past few years, how has it been for you? I know you had some ups and downs. It's been tough. I've had a lot of devastating losses. I've been so close so many times. I made the final on TV and got blown out by all those losses. It made me gain a lot of mental toughness, and that's why I got this belt. That's awesome. That belt is so amazing. There's a lot of, bling on that belt for you. Par contre, ça va avec ton survêt à fleurs là? Tranquille. Chacun son style. Si lui il aime. Ah là là. Bon, c'est sûr, même moi je porte pas ça, mais Chacun son style. Hein. To the very top of the mountain,
Bon, j'avoue, j'ai déjà porté les vêtements roses. Je suis en train de t'imaginer en rose et... Avec le moteur Frostbite. You fall so you can rise. And you rise so that you can truly see. See that it was really. Un jour, je veux te voir faire de la SMR En quoi? en rose. Ah. Ah, non. Non. Je m'abonne à ta chaîne si tu le fais. Non, bon. Would you let the moment define you? Or would you define the moment? Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer, est-ce qu'on n'entend pas le ventilo? S'il vous plaît. Non, j'entends pas ton ventilo, vous entendez le mien? Oui, mais sur le live. Sur le live, attends. I'm Nathanius, professional shoutcaster, here alongside Redwood Studios General Manager Michael Martinez. How you doing today? I'm super excited to be here. Yeah, we're going to do this presentation a little bit different and give you your first look at a brand new mobile game in a live winner-take-all head-to-head match. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Michael, why don't you tell us the rules? Sure thing. The objective is straightforward. Destroy the opponent's base to win. Parce que le mec de droite, c'est un mec connu. Just tap the destination, unit automatically moves down. Ah! The most Oula. efficient way to destroy Vous the avez un opponent's décalage base sur is moi, with les gens? this giant nuclear missile in the center of the map. Control the missile by standing on a surtout majority Hero, of the après, je sais control pas. points. A bar fills up while the missile is possessed. Moi j'ai déjà Whoever vu les controls images the du missile jeu, là when il the les bar a enlevés, fills il est up en train de will fire the parler. missile. Ah bah moi je suis Takes encore two avec missiles to destroy the enemy's base les images to du win. jeu. That's it. Là il y a quelqu'un qui sort du décor de derrière. Let's get to this match. Absolutely. All right, ladies and Oh, gentlemen, tout ça. awesome matchup T'as de lined l'avance up sur here nous, hein. today. C'est Fighting for the commandé de blue side of the room. If you could please Sérieux? Ah ouais, non, cheer for il y a, one of il y a those Bah, je un sais gros pas, décalage. j'ai vu le symbole des Make some GDI. noise for In Control. Là je vois le symbole. Contrôle. Eh ben, oui, bon, ok. His opponent, Ça c'est un jeu fighting for the stratégie, red donc side of the room. A competitive mobile gaming Total phenomenon. Commander, ouais, Please ce join serait me pas in welcoming étonnant. to the stage Nick at Night. Ça ne serait pas étonnant. Now, Mike, it's going to be a real clash of these gaming styles and the competitive C'est la backgrounds voix that these players have. It de should be a GDI great et match. tout. It really is. I can't wait. All right, are the players Sur ready? téléphone, Let's, apparemment. get this thing going. Ready to go. I'm ready to go. Ouais bah Let's do si, it. il y a le Tiberium et tout. Si c'est comme une Nice cavation little strategy téléphone. game for those of you out there. It's a good genre. I'm very excited for this. The players are loading in and we are ready to Contrôle, kick Here we go. off. qui était le boss de la Linux Starcraft 2 à l'époque. Chez Evigenus. Nothing too crazy. Now the infantry is going to come out to hold that top point. Both players, of course, trying to take that position. Nick and Knight being able to reach it a little bit first in a strategy game. That flank position. That Ça fait très also very important as Nick and Knight's forces have a circle comment around ça the s'appelle? center. Right, let's see if he's able to create a 2-on-1. Is he able to get there? Ah So merde. he's getting there. Clash Royale. Tu défends une base de chacun de ton côté et qu'on t'envoie des ennemis. Il y a plein de jeux comme ça qui sur téléphone. Ah, Ça marche bien. Hein. C'est le jeu qui s'apprête le mieux quoi. Je vois la même chose que Hero. D'accord. Right, and In Control making a lot of progress to that far right side of the map. He's done a great job of holding that down with the turret, and now he's redeploying his vehicles to the south side, bringing out more infantry to deal with the attack bikes. And as that economy ramps. Il est en train de se Excusez-moi. faire démonter le... J'ai reset le stream. Il y a une contrôle.
Very important, of course, blocking the pathing of those units is another big factor for this strategy. Holding those locations is so crucial as In Control begins to secure the northwest spot. Another tank's going to come out from Nick at Night to take it out, but now he's bringing out the Pitbull as well to help lock down that north position. This missile is very, very close to firing. Let's see what's going to happen. With another turret, In Control flanks, he takes the top, that missile, and that fires off. Wow. And Nick at Night, one shot away from being knocked out here. Les genres de jeux, généralement, c'est free to play. Pré-alpha. Puis comme d'habitude, en général, avec quelques... pour améliorer un peu tout ça, quoi, mais c'est vrai que c'est plutôt accessible à tous, donc... Mais après, tu peux pas envoyer tout. Nick at Night is trying to get in there, but there's a great turret placement from In Control, blocking and just ripping through again those infantry. And we see In Control now moving his tank towards this. Another drill pod we're seeing with some flame tanks. Oui, bah chaque troupe a un champ d'action, quoi. Amazing damage to the infantry, helps to clean that out. Meanwhile, two more tanks coming out from Nick at Night to try and secure those positions. He brings up the laser infantry on the south side as well to deal with that tank. C'est plus stratégique, du coup, je trouve. Absolutely. Nick at Night cruising around, thinking about harassing those harvesters, coming around the far side for those rhinos. Looks like he's really pressing it. And we see that missile is starting to get close to firing with 3 zones Ça sait jouer. for Nick and Night. Looking to set Comme things tu back dis the dans la other salle way. d'attente du médecin. He doesn't want to engage with just 1 or 2 units. He wants to move all of them together, create a good flank position and take over that south. And we're seeing the first mech unit from In Control. Non, mais c'est le genre de jeu, à mon avis, où t'es... Watch out for this missile. And Nick and Night's gonna fire that one off and settle for next missile is gonna end it. Next missile wins. Let's see what happens. Ouais, désolé. Donc j'ai dit, c'est le genre de... tellement dedans. Ça Ça veut pas que je discute, voilà. C'est le genre de jeu où t'es tellement dedans que justement quand t'as un rendez-vous, t'es capable de dire à ton toubib non mais attendez 5 minutes, prenez-en un avant quoi. J'ai pas fini. Wow. Victory! That was epic. Amazing. What a match. Thank you so much. That was awesome. Any thoughts, guys? I just came to make mammoth tanks, so I've done my job. Yeah. Absolutely. That was awesome. I saw a little bit of everything right there. Perfect. Yeah. Let's hear it for Nathanius, Nick at Night, and In Control. Ladies and gentlemen, what you just saw was the worldwide reveal of Command & Conquer Rivals. Ah, bah voilà! Command & Conquer, Rewards. Je te l'avais dit que c'était un Command & Conquer. Complete, continuous control of their armies in quick, competitive head-to-head matches. Ce serait bien qu'ils en sortent un sur PC, quoi. Ah ouais, parce que là c'est plus téléphone. C'est certain, hein, c'est pas... oui, c'est téléphone, c'est pas... So head to the Google Play Store, search Command & Conquer Rivals. The studio has been having an absolute blast playing this game. J'ai failli faire un très mauvais jeu de mots. D'accord. Eh ben ne dis rien alors. Vaut mieux pas. Anthem, bonjour. Ou pas, je sais pas. Mais ça ressemble beaucoup. Ou alors c'est le trailer de Command & Conquer. C'est le trailer de Command & Conquer. Là on vient de voir le node et le J derrière. Mais du coup la question c'est est-ce qu'il y a les screens, les scrims, je sais plus c'est quoi exact. Bah. Les aliens. J'ai jamais trop joué à un Command & Conquer non plus. Aïe aïe aïe. Super bien les Command & Conquer. Ah, je ne dis pas le contraire. Carrément. Boum. Putain, on a vu Kane à la fin. Par contre, ça sort quand? C'est une pré-alpha. Ouais. Le temps qu'ils équilibrent tout ça. I wanted to share a few final things.
I'm blessed to be able to work with some of the most creative people on the planet who come to work every day to create amazing entertainment. And what I can say about all of those teams and what I can say about us is that we are always trying to learn and listen and strive to be better. And so as you look at the 10 experiences that you're going to see today, and as you play games this week, there's some things we hope come through. First, that at the very core is choice, is that you as players get to choose how you play, what you play, when you play, and what devices you play on. That in making those choices, you feel you are treated fairly, that no one is given an unfair advantage or disadvantage for how they choose to play. That for every moment that you invest, we know that you put so much of your life into the games we make, and that for every moment that you invest, you feel like you are rewarded and you are given value for that investment. And most importantly, that the games are fun, that we move past the grind, and that these are experiences that truly enhance your lives. And so, as we think through all the things that we're trying to do, know that we want to be better and that we want to make great games. And that as much as we love making games and as much as you love playing them, there's something that is even greater that we can do together. The power of this community when we come together to do amazing things is profound. Last weekend was the 3rd year of our Play to Give program, where we show the world how the power of play can be a positive force for social impact. Millions of you out there participated in 9 in-game challenges in our games, logging millions of hours in support of Play to Give. And to celebrate that, we contributed a total of $1 million to 3 charities that share our vision for a more inclusive world. A world where representation and equality are not something we strive for, they are the standards. And where bullying and exclusion are not an everyday threat. These 3 organizations, the United Nations He for She, PACE's National Bullying Prevention Center, and Ditch the Label, an anti-bullying organization, all are doing great work, and we're proud to support them through Play to Give. Ditch the Label, j'ai lu Bitch the And Label. thank you for your support. Non, mais je me suis dit, mais ouais. Thousands of us at EA and millions of you together doing immeasurable good because we love games. Thanks for being with us, and thanks for the incredible privilege of making games for all of you. Now, without further ado, let's take a look at Anthem. Wow. Ça bâtard. Non, on t'aime. Non. C'est en thème ça. Ou pas. Putain, l'arche elle m'a fait penser à Avatar. On verra. Très beau en tout cas comme ça, bon comme toutes les cinématiques. Ah, je sais pas, ça me fait penser à Anthem moi donc. Ah mais c'est pas Warhammer en ligne. Ah peut-être. Je sais pas en fait. Non c'est pas du Warhammer ça. Non c'est Anthem ça. Ouais c'est de tenter ça. Aïe aïe aïe. C'est Anthem ça. En tout cas ça annonce du lourd. Ah oui Anthem oui. Même si ça c'est pas en thème, ça a l'air... C'est en thème, à la taille elle confirme. Oui bah ça va. Ok. On a le droit de douter, ok. Ouais, bah pas ici, voilà. Je suis pas venu ici pour être sûr, ok. Fais gaffe, mais vite à copyright, hein, tu te feras des millions avec. Ça me fait un peu penser à Destiny par contre, 2-3 trucs. Mais... Ouais. C'est le... En fait c'est Ah, Destiny. Oh t'es salaud. Bon déjà on sait que ça sera un solo donc... Ah bon? C'est pas Ah ça bah. un solo? Ah bah... Logiquement oui. Il va y avoir du multi, c'est pas possible. Il y a du multi. En coop c'est obligé. Il y aura faut du pas multi. être épileptique hein, pour regarder leur truc là à la fin parce que...
Ça m'a défoncé les yeux. How cool was that Oh là là, gueule pas. Bon bah on va avoir du gameplay. It's so cool every time I see it. So I know all of you, like me, have had tons of questions about Anthem since last year because we're all BioWare fans. So we're going to do something a little bit different for the rest of the show, and we're going to take a deep dive into Anthem. So I'm going to bring out some members of the BioWare team to chat with us. Ladies and gentlemen, please give a warm welcome to Casey Hudson, Mark Dara, and Kathleen Rutzart. T'imagines, elle regarde d'à côté, ils sont deux. BioWare. All right, thanks guys. Thanks for coming out today. Just got a little game to show, right? Yep. It's going to be very exciting. So Casey, we're going to go ahead and Ah, just je sais jump pas right si on in aura and du get started with gameplay. you. Ah, je sais So pas. now we know that you all started Non, mais en tout cas, rien que la bande. BioWare way back in the day, but you took a couple years off. But before you came back, you actually worked on Anthem before you left. Yeah, that's right. So, you know, first of all, it's amazing to be back. It's awesome to be making games for BioWare fans. You know, we have the best fans. So it's been super satisfying to BioWare. and, you know, I just want to be able to continue the legacy of the studio. And that's kind of where it started with Anthem, is just thinking about, you know, what is the evolution of a BioWare game? We want to create a brand new world for people to discover, you know, a whole new world of story and character. But we also wanted to do something that was, you know, more of a dynamic and living world, a game that would change every time you came back and played it. We also wanted to do something where, you know, if you wanted to invite your friends into it, then you could do that as well. So that was really the initial vision of the game, not an MMO, not a multiplayer game with stories sort of bolted on this side, but something new and different, and I think the team has really captured that vision over the years. Your fans really love the stories from BioWare, but I think we're kind of curious how you're planning to make story work in this shared world. So a great story for BioWare is really about characters J'irai un you truc have a après. connection with, choices you get to make, and feeling like the story is about you. In a lot of multiplayer games, those things get diluted because you're mixing multiplayer and storytelling into the same areas. Now you can build a solution to that, but you have to really build it into the core of the game. And that's what we've tried to do with Anthem. It's what we call our world, my story. So when Moi je you're out in dis the open BioWare, world, pas intérêt à se foirer parce the que world is really avec Mass dangerous Effect, and you're focused on your pris mission. assez de caillasse dans la gueule. And this is where other players get to play with you. The thing that's really interesting about this, that's unique for Anthem, is that this is a living shared world. So whether there's S'il y a un truc qu'ils weather doivent pas se louper, c'est bien sûr ça. or it's nighttime, what we're experiencing, we're Bah, c'est sûr que le jeu a playing Anthem at a moment. A intérêt à être bon, oui. And this is what we mean when we Parce talk que about our world. si t'as la bande-annonce géniale que ça, et qu'à la But then fin when I tu... finish my mission, I come back to a base like Fort Non Knox. merci quoi. Par contre, je sais pas si c'est moi ou si c'est ton micro. Non, c'est pas toi, c'est... C'est mon micro. Essaye de régler dans le truc Discord parce qu'il And this is coupe une where fois sur your deux. story really lives in Non, non, mais tout est réglé déjà. C'est ça qui m'énerve. This way, we're able to combine that impact and agency of a single-player story with the fun of teaming up with your friends to play co-op in combat. And we're also designing it so that we can add story for years to come. So one of the first things that we hear when from our community is they want to continue to play in our worlds when they've finished Mass Effect or Dragon Age. Bon, par contre, la mamie, t'as pas été mis en retraite That we can actually add more story for years to come, and it could be anything. A new moment with a character that you've grown to love. Ça va, ça va. Or T'as pas event in tout the ça, world that hein. deepens the lore, or an entirely new storyline and plot. Have fun, be relaxed, tout ça, tout ça. I don't think anybody out there is going to either. So Kathleen, I wanted to ask you, from a writing perspective, since you are the lead writer, can you speak to what it's like to create a new world like Anthem from the beginning? Well, what's really exciting for us, and not just the writers, but all of the devs, the designers, the artists, is that Et je pense pas qu'elle soit si vieille que ça. Je crois que c'est ça toute la vie. Parce que ça ne lui va pas du tout. C'est possible. Profite peut-être bien des images parce que sur Xbox, t'auras jamais ça. Ah oui, bah.
unknowable Peut-être force une called moins the vite, ça, anthem of limite, mais creation, ouais, and the normal, chaos of those things pushing against each other. On verra si c'est means that une the world is exclue constantly being reshaped in new and juste unpredictable Microsoft, Yeah, violent enfin storms, Microsoft mutated creatures, Xbox gigantic monsters. ou It's a exclue dangerous Microsoft environment if you PC need to wear et a Xbox. suit-powered armor, a javelin, to be Mais safe. connaissant Microsoft, Now, je pense plus a à lot une of players exclue out there maybe don't stop to think about is just how Xbox. much Ah, work si goes PlayStation. into creating a new intellectual property or C'est une IP exclue as it's been console. saying. Ah, Now, you know, bon we've bah. seen all these different creatures. Donc we've ils voulaient le mentioned prendre sur the PC. storms. Bah, voilà. What's the process of Raté. creating a game like from scratch? Yeah, it's something we've done a few times at BioWare. You know, and then really the hardest part is getting started, just kind of getting off the blank page. So what we try to do is we think about the new experiences that we're trying to unlock for players. So like, what is the fantasy dilemma? What are the new things you actually get to go and do that are different from what you played before? So that's where we start, and then once we think about those things, Faut pas tout that's the casser. power of creating new IP, especially for games, is that you actually get to build a whole fictional universe that's meant to bring out a certain experience. And then once we do that, then we still need to build all the rest of the Là-dessous, stuff. oui, And t'es what un beau unlocks chat, us mais là, tu creatively l'écran. is to think about like principles around art style, tone, and even the technology and the politics of our new world. And then from there, we can actually go and build out every last detail. Yeah, and one of the unique challenges for Anthem is that it's a world, an experience that's meant to feel alive, like it's happening right now. And so the world is always changing, whether the storms, seasons, and yeah, it's a really great concept to write for, because what it means is it gives us the opportunity to drop into the world, almost in real time, a dramatic event that changes the world for everyone. And that could be anything from gameplay to lore. I mean, all of the Début moving user. parts Et of the PC. dynamic Ah, merci. world sound really cool the way that they sound like they're going to come together. But even though there's obviously a lot going on, it really all comes back to Today the qui, character. Today qui me sort. Ça commence dimanche le 3. So you are a freelancer. You need skills Bah to non, on est déjà pilot dessus. these javelin exo suits, and you need those suits to survive and fight in this world, because the world will kill you. But on top of that, our ancient rivals, the Dominion, have they've discovered a way Si to ça commence demain. weaponize the anthem of creation, and so we need to stop them and protect the free people of Tarsus. Now, I've heard you call this power armor a couple different things. Is it a suit? Is it a javelin? Like, what's the canon term PC, here? ouais, We call bien them ce que je me javelins, disais. and there are four. J'étais persuadé d'avoir vu le and, truc they sur each PC. have unique abilities. There's the ranger. Voilà, voilà. And then there's the colossus. Merci. The interceptor, and finally the storm. On veut voir ta danse de la Yeah, joie. so, each javelin gives No. you a different way to play the game. No. But No. the thing to remember is, like No, Captain no, said, no, you're no. not No, recruited, you are a no, freelancer, no. a pilot, which means you can decide which suit you want to use based on your mood, based on the mission you want to engage in, or the Quand on or sera en the javelins that your nocturne friends are en using. ASMR. So really what this allows us to do is Je te préviens, je le retiens. to look like they're built from the materials of the Je... world. So they each have their own unique abilities. Faut payer Let's pour take ça, a look merci. At the ranger now. The ranger is a Oh, more du gameplay. suit, Oh. able to do a lot of different things. Really designed for up close and personal combat, one-on-one for the most part. The Colossus is heavier, more specialized, but able to really pack in big weapons. Oh, ça va, toi. Le monsieur là, oui, ça va trop un câble. It's going to be my favorite. I'm sure you guys out there are picking your faves right now too. So the javelins are awesome, but we're going to take a couple questions right now. So Casey tweeted, some of you may have seen, asking for people out there to send us your questions. And the first one is going to be from @It'sSweetNicole, who asks, as a player who is all about making their character their own, what kind of customization options will be available in Anthem? Yeah, so we really want people J'avoue, il est chiant lui. Bonsoir Today. Ça va, la forme? Salut Today. Le gros écran blanc d'un coup qui pique les yeux. Entre le truc épileptique et ça, tu perds un dixième. Oh là là, ça m'étonnerait pas qu'il s'appelle d'ailleurs. Oh là là, oh ça balance. On sait pas bien. On sait pas bien. Jay Legato has a question connected to customization. On sait pas bien. Monetization. How, when,
Loot box. Oh. Yeah, so we are Ouais, going to non, il y aura have pas de some loot box cosmetic là-dedans. and vanity items that you'll be able to purchase, Je croyais but qu'ils you're always avaient going to plus know le what you're going to buy loot box, before you Oh spend bah, any money pas on dans it. tous So les no loot pays, boxes, mais certains no oui. ability to pay for power. C'est la première compte de So that l'E3, means oui, c'est la no première compte de ability to l'E3 spend today. money on gameplay advantage at all within Je t'ai filé le planning But au even more moins important 3 than that, fois, we want to make tu l'as sure that vu au moins. Anthem is an immersive experience that feels like it's complete. On sait, c'est des jolies images et tout, mais il y avait des mots Non mais et des dates. alors je t'explique Today Min, à part Ubisoft, il n'y a rien d'autre qui le branche. Fanboy Ubi, tout ça. Monsieur Today Min, c'est Ubisoft. Après, c'est vrai que chacun a son truc de sélection aussi. 3 petits points. Oh là là, ça va, tu vas pas nous faire le coup du 3 petits points. On sait tous qu'ici que t'es fan. C'est pas mon stream, mais enfin, c'est mieux de laisser les gens qui font la présentation parler. Ouais, je suis d'accord parce que là, j'entends rien. And then here you've got the ranger shooting down from above. Combo. Using combos and special abilities and stuff like that. But what I love is you don't just run around, you're swinging and flying as well. Tu savais pas? ASMR wants to know, how will you balance multiplayer with single player storytelling? So Anthem's really built around trying to combine the impact of having a story with the fun of playing with other players. But we really want to make sure that that playing with other people feels like a choice. So for people that want to just Bah alors écoute, c'est Anthem, mon cher Today Min. Et ça a l'air d'être très loin d'un jeu de merde. C'est un remake de Titanfall en loop. Oh salaud. Oh le salaud. Je pense qu'il voulait dire en loupé. Mais Well, I know you all are on the edges of your seats. How Ce qu'il voulait dire, c'est que c'était comme Assassin's Creed, chaque année il ressortait. Enfin, dans des Et Today, elle est pas fraîche la dame. C'est bon, les derniers ça fait chier. moi, je pense qu'il va préférer la blonde. Ah bah bien évidemment, oui. Non, il préfère la brune, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, un bon gros Titanfall 3 de merde. Mais non, Today. Franchement, façon de All right. Well, thank you so much, Mark, Casey, Kathleen, for talking to me about Anthem today. We're gonna go évidemment, je plaisante Today. Enjoy, everybody. Today, franchement. Kind of acid than using it as a weapon. So, find where they're making this garbage. Shut it. Ça ambiance tout de suite. Ah, c'est clair. Owen, what's the plan here? Picking up loads of scars nearby. Take a look around the area. Oh, moi ça me tourne trop envie de le faire sur Anthem quoi. Ça me hype un peu quand même. C'est cool de voir du gameplay un peu. Bon, c'est qu'on jouera des robots, mais... Right. Checking out the sky camp some more. Hein? Ça a l'air kiffant. Oui, oui. Pouvoir faire péter. Pouvoir faire tout péter. Moi, je sais pas, les décors en plus, ça a l'air d'être stylé et tout. Oh là là, mais franchement, même l'eau, elle est bien faite. Mais c'est pas Titanfall, Today. Je sais pas pourquoi il l'appelle Today. Je sais pas pourquoi. Il y a rien à voir avec Titanfall. Je sais pas pourquoi il l'appelle Titanfall, mais... Parce que Titanfall, tu joues aussi des robots.
Ouais, mais là, ouais, mais c'est pas encore pareil, quoi. Ah non, mais là, ça donne trop envie, quoi. Ouais. Pourtant, d'habitude, c'est pas mon style de jeu, hein, mais là, There's a shaker relic. je me laisserais bien tenter, quoi. Get a closer look, would you? Zen, Sealers ta radiant gueule. pieces of Zen. energy, they're echoes from the anthem of creation. Tu vois, il est multi. Loads of scars Et nearby. pas... Ah oui, oui, bah oui, bon. J'imagine que tu auras des missions en multi, etc. quoi. Ah mais oui, je pense qu'il est faisable entièrement en multi. Ouais. On verra, écoute. Oh là là, mais il a l'air bien. Il a l'air énorme même. Ouais. Le graphique et tout, les particules elles sont magnifiques. Ouais, c'est pas dégueu, hein. Et puis moi, il y a un truc que j'adore, c'est la musique. Enfin, je... Ouais. T'as le droit d'aimer la musique, mais c'est pas ce qui fera le jeu, quoi, tu vois. Ouais, mais ça peut t'ambiancer, donc c'est ça le truc. Ouais. Ouais. Ça en rajoute dans l'ambiance, je trouve, C'est vrai ça... que ce jeu sous la musique de Dora, par exemple, tu vois, ça le fait moins, j'avoue. Tout de suite, ça prend une My Little Pony, c'est pareil. Et attends, BF1, ils en ont parlé en début de conférence. T'as raté, Ouais, t'as raté, avant. Sur le Discord de Kamillou, il y a le trilogue. C'est ça, mais comme il y est plus sur mon Discord. Il y a Alatariel aussi qui a écrit plein de choses. Aussi. Alatariel fait toute la partie écrite et trailer. Si ça vous intéresse, sur le Discord. Point d'exclamation Discord dans le chat, merci. Si ça vous intéresse pas, hein, vous avez le droit de venir sur le Discord. Merci, oui. Vous serez les bienvenus. Mais je comprends pas le On rouge, est des gentils. c'est un peu comme un tank en fait. Ça a l'air d'être l'idée en fait. C'est pour ça que moi de ce côté-là, ça me fait un peu penser à un Destiny. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Oh, par contre, le boss. Oh, C'est une araignée un peu vénère. Une araignée rouge. ça donne envie, hein. Non, sincèrement, si vous... On fait même des câlins si vous voulez. Oui, enfin, côté câlin, c'est pas nous qui nous en occupons. Bon, d'accord, je fais des câlins si vous voulez. Bon, bah, ne prégo pas ce jeu perso. Ah bon. Ah, 2... Le 22 février 2019. Merci. Hey, salut Jonk. Bonjour Jonk. Ah. Merci pour le follow, Jonk. J'ai mon boîte qui marche pas, je crois. Il est cassé. Mais merci pour le follow. Plus today. Merci à toi aussi. But you guys, EA has so much available right now. Now, for those of you keeping score, you can get your free trial of FIFA 18's World Cup today. And Andrew told us about the free trial of Origin Access. Merci pour le Oost today. Which is also available today. Et mon Plus, bot marche. you can take on your friends in Command and Conquer Rivals starting Ça y today est. as well. Il y a le Now, message dans le that's chat. a lot of available stuff that's out today. Is anybody ready to go home and download anything? No? You're like, I just Franchement, want ils to go sont outside and pas do the ambiancés fan fest. ce soir dans leur salle. Ah, j'avoue, c'est plat. hein. Il y a un C'est petit plate comme dirait Klonby. The FIFA 18 C'est World plat. Cup live tournament is going to begin. Ils sont encore I'm going to head endormis, les mecs. outside and check out the game, but I want to thank everybody for coming down to EA Play today and watching the press conference, and have a great weekend. L'erreur est réparée, Jonk, c'est déjà... C'est pas grave. Mais par contre, très honnêtement, ils font quoi jusqu'à 1h du matin? Ah bah, j'en sais rien. Et ça fait très fin de conf. Bah ouais, c'est ça. C'est bonjour, c'est tout ce qu'on vous a déjà présenté jusqu'à... Bah moi, pour l'instant, dans ce qu'on a vu, il y a Anthem et Battlefield. C'est tout. Même pas une Revel 2? Non, c'est pas mes styles de jeu. Ouais, après, bon, voilà. Il a l'air sympa, mais je sais que...
c'est pas mon style de jeu. Donc... Bah BF, moi le problème c'est que j'attends de voir en jeu quoi. Ah ok, Ouais. le Twitch vient de... Merci, bonne journée quoi. Au revoir. C'est ça? Ils ont coupé Non. Bah, écoute, moi je le vois déco. Hein. Ok, bon bah voilà. Fin de la conférence. Non, mais même dans le chat de Twitch, apparemment, il y a tout le monde qui... what the... Non, mais c'est parce que je... Ben non, même pas, non. Non, je pense que c'est fini. Je pense que c'est réellement fini. Non, je pense que c'est pas fini. Tu veux savoir pourquoi? Parce que Twitch, en fait, c'est pas la chaîne de EA. Et je pense que EA, ils ont leur... C'est un host qui a... Ah ouais, c'est possible. Du coup, ils ont... Direct. Déconnecté. Il y en a plein qui écrivent F, ça veut rien dire, F. Je ne comprends pas ces gens. Normalement, on doit stream le restream de Twitch. Et là, sur EA, ça fonctionne. Et donc, j'imagine que chez EA, ils vont faire des bricoles sur certains jeux, etc. Donc, en gros, la conférence en elle-même est finie. Donc voilà, Donc, merci, bonne journée. Parce qu'en fait, tu buguais, du coup, nous, on a rien compris, nous. Donc, Attends. C'est le processeur qui part en couille, là. Je disais qu'en fait, la conférence est terminée et qu'en fait, là, ils vont faire de l'e-sport grosso merdo. Oui, donc voilà. En fait, c'est Latariel qui nous a vendu du rêve pour rien. Mais et le Mexicain avec la barbe, enfin la moustache, c'est un mec FIFA très très connu. Bon, en gros, je peux couper la VOD, il n'y a plus rien.